Subscribe to MPUNGWE-PUNGWE Malawi YouTube channel for you to enjoy more of our videos every time we upload. We love you all. Tisikoma kwambiri uthenga omwewo kungotsindikapo mchichewa ife monga CSF tikunenetsa kuti tikupempha amalawi adindo azipani kuti tiyeni tilole zofuna za anthu mmene anthu asankhira kuti ndi zimene zititsogolere ndi zimene tizivomereze ngati amalawi chifukwa chisankho ndi chimene chimatitsogolera kuti tipeze azitsogoleri athu. Motero tikunenetsa ndithu kuti zimene amalawi akufuna zionekera pa zotsatira za chisankho chimene tinapanga dzana ilo pa 16 September. Chachiwiri tikufuna tipemphe anzathu achitetezo kuti monga mwalamulo athandize ndithu kuonesesa kuti palibe ziwawa, komanso amene akuyambisa ziwawa monga mwalamulo achite nawo mmene lamulo limanenera, komanso apereke chitetezo kwa ena aliwonse amene akuyenera kulandira chitetezo mwa lamulo. Chomaliza tikupemphaso kuti tiyeni tikhale anthu osunga bata ndi mtendere pozindikira kuti chisankho ndi mbali imodzi imene imathandiza imene timadusamo pofuna kuperekaso mphamvu zina kwa azitsogoleri athu oti atitsogolere. Ndiye zimene zizi nzofunika kuti zitsogozane ndi mwabata ndi mtendere kuchokera kwa ifeyo ngati nzika ndi wina aliyense okhuzidwa. Zikoma kwambiri. Ndiwabatse bambo Muhango kuti ango sindikapo pa mfundo ziwiri zitatu pa chikalata chimene tatulusa mawa uno. Ndingo tsindika mene anenerapo chairperson athu mchizungu ndingo tsindika pang'ono mchichewa kunena kuti chikalatachi chikufotokoza kuti ifeyo tatengako mbali ngati anthu omwe tibe mbali kwenikweni ku nkhani za ndale kapena kuzisankhozi kupatula kufuna kuonetsetsa kuti zisankhozi zikuyenda mwachilungamo malingana ndi malamulo. Acheya athu akhala kutsindika kawirikawiri kuti zisankho ziyende monga mmene malamulo alili, komanso kuti malamulo amene timawachotsa ku constitution ndi momanso malamulo okhudzana ndi zisankho amanenetsa ndithu bungwe limene lili ndi mphamvu zoyendetsa ndi kulutsa zotsatira za zisankho ndi bungwe la Malawi Electoral Commission. Ndiye tonse tiyenera kuti tikhale bata ndi mtendere kuyembekezera kuti bungwe limene la mekili lizatipatse zotsatira za zisankho. Komanso tabweramo malingana ndi kuti taona kuti kuchitikabe nkhani zina ndi zina zimene zikukhala ngati kuti zikupereka chiopsezo kwa anthu ena. Ndiye nkhani zimene zozo ndi zimene zipangitsanso kuti monga takhala tikulankhulaponso choka pa 16 pa 18 tikutulutsa zikalata zathu kusonyeza kukhudzidwa ndi mmene zikuyendera pano. Mwina ena kumaulutsa kuti tatsogola ndife kamene tapambana ndife pomwe bungwe la MEC lisanaulutse, zikupereka chiopsezo kwa Malawi ndi ena amenenso akukhudzidwa ndi kayendetsedwe kazisankho. Ndiye chikalata chikufotokoza zimene zikuti chifukwa chokhudzidwa ngati Amalawi ndikuona tatulutsanso chikalata chapano pachi chomwe chikutsindika kuti ayi tikupemphano kuti anzathu amene amayendetsa nkhani zachitetezo mdziko muno, Amalawi Police Service komanso Amalawi Defense Force, kuti ndithu agwire ntchito zawo moyenera, aonetsetse kuti aliyense m'Malawi komanso ndiwo amene akukhudzidwa ndi zisankho akutetezedwa, akukhala mwamtendere mmene malamulo a dziko lino akunenera, komanso kuti iwo agwirenso ntchito zawo monga mmene malamulo amawayenerezera kuti agwirire ntchito pofuna kusamalira chitetezo ndi anthu ndi katundu wa Amalawi.
ndikhulupirira kuti nkhani zimenezo zimene chikalata chathu chakhudzamo kungonjezera pa zimene zafotokozedwa kale. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri bambo Muhangu. Pa nthawi ino mundilole kuti ndipereke mwayi wa mafunso atatu chifukwa cha nthawi. Tikayankha mafunso tiyapasa chair kuti apereke ma concluding remarks, kenako ndithu tikhoza kuwafunsa ngati tili mafunso ena owonjezera. Ndiye pa nthawi ino ndiloleni kuti ndipereke mwayi wa mafunso. Zikomo kwambiri kumpando pa statement imene wapanga issue. Ineyo dzina langa ndi Lloyd Mbwana, ndikuyimira Malawi Post. Chiyambireni titangomaliza kuponya mavoti, tsiku lotsatira linapeza kuti ndi magulu atatu amene ayamba kutulutsa malizatsi. Oyamba achipani ali ndi zipani zosiyanisa zili ndi tale yawo imene akutulutsa, nyumba zolutsa nkhaniso zili ndi tale yawo, komanso pali kagulu kena ka anthu kalinso ndi tale yawo imene akumatulutsa zotsatira. Ndiye magulu onse atatu onsewawa akuchita zimezi. Bungwe la Malawi Electoral Commission silinatulutseko ndi one single result. Now tikuyembekezera mwina kalero ka mwina masiku abwera kuti meki ipanga iyamba kutulutsa malizatsi. Mukhulupirira kwena kuti anthu kunjaku ndi uthenga umene alandira kuchokera magawo onse atatu awawa alikhulupirira bungwe la Malawi Electoral Commission? Komanso ndi uthenga wanji umene mukupereka kuti anthu akhalebe ndi chikhulupiriro ndi bungwe la Malawi Electoral Commission kusiyana ndi zonse zimene akhala kumamva magulu atatu amene wawa? Zikomo. Ine dzina langa ndi Watipaso Mzungu, nimalembera ku Nyasa Times komanso African Top Stories ku Kenya. Yesterday we got some reports and I also saw your statement condemning allegations targeting or attacking human rights defenders. Then mafuna ndidziwe kuti kodi as of today kuchoka dzulu, has there been any change kapena you are still receiving those attacks and maybe threats on your lives, considering that others have got personal interests in these elections? Thank you so much. Because kuyankha mafunso amene, right? Chair, maybe you can start. Thank you very much. So, starting with the first question, I think it is important to underscore the fact that from the word go, those of us that has participated in the entire cycle of the elections, you will recall that MEC made it very clear that they want to transact the business transparently to the Malawian people. And they also did indicate that they are not stopping anyone from tallying, as long as any result published or announced is indicated. There is a caveat that they still remain unofficial results. So what this means is that we need to exercise responsibility in terms of how the results are being shared, because they still stand unofficial. And I think this is particularly important for the reason that for those that are releasing the results, they do not have powers to deal with complaints that aggrieved parties may be filing with MEC, because that could also be a basis of results changing. And that's why all of us, we are patiently waiting for MEC to officially announce the results, because some of them may not be the way they have been reported, because perhaps
there have been complaints made. MEC has investigated and established that maybe some of the results are not truly reflecting as things had unfolded. So all these, in our view, should still give us hope that MEC will do the needful to make sure that it respects the wishes of Malawians through their ballot. We believe that MEC has no mandate whatsoever to give Malawians results that are not true. So our view is that I think so far MEC has demonstrated transparency and accountability in the way they are managing the process, and we hope that they will maintain the national posture that they will have demonstrated until the final result is made. On the attack on HRDs, human rights defenders, we must admit that at the time that we issued the statement yesterday, it was quite scary. It doesn't necessarily mean that the threats have stopped. There is a lot of smearing, especially on social media. It is continuing. And that's why we are raising this issue, because we believe that there are sponsors who are instigating such attacks on human rights defenders, including journalists. And we believe that we are a democratic state. We need to respect freedom of expression, among other rights. And expressing as things are, it's a constitutional right, and we should not be penalized simply because we are here addressing the nation. And that's why in our statement we are very, very clear that we have no special interest in the elections. We are not a competitor in the elections. Our only solemn duty is to make sure that the outcome of the election represents the true will of Malawians. We are protecting the will of Malawians and nothing else. Koma sindifuna ndingonjezerapo pa funso limene lafunsa kuti kodi anthu akhulupirire MEC. Ndifuna kuyankha kunena kuti democracy yathu ndi imene timakhala ndi mna mchizungu amati representative democracy. Soyenza kuti timasankhapo pakati pathu anthu pang'ono otiyendesera ntchito za chigulu cha Malawi. Choncho ngati MEC inasankhidwa, atsogoleri aku MEC anasankhidwa ati atiyendetsere zisankho, pakadali panopa tiyenabe kukhala ndi chikhulupiriro kuti MEC ikutiyendetsera zinthuzo mndondomeko, angakhale kuti mwina asanayambe kutipatsa malizatsi. Tifuna kukhulupirira kuti pali zifukwa ndi mmene anakonzera ndondomeko a MEC zomwe zikupangitsa kuti mwina asayambe kuulutsa padakali pano, komano sinde kuti sizibwera yayi. Tidikire tione zotsatira zake, kenaka ndi pamene mwina ena ndi ena ngati ndi mawu tikhoza yamba kulankhulapo. Koma kuti tiyambe kuwatsutsa anthu fachiti sana tipatse zisankho sitinganene panopa kuti ndiye kuti zawakanika kapena zikuwavuta, ndiye kuti mwina tipezeka kuti olakwika ndife tithapanga nazo manyazi. So ndikuona tikupempha Malawi komano ndi onse amene akhudzidwa ndi zisankho kuti titadekha tione kuti akayamba kutipatsa zotsatirazo zikhala motani. Zoma michena ndingonjezapo. Wakufuna kungonjezapo pa nkhani yokhudza ma attacks amene amapita kwa atolankhani komanso kwa omenyera ufulu. Ifeyo ngati CSF tikupanga document zonse zimene zikuchitika, sikuti ndiochepa okha amene akulandira mathreat yokuopsezedwa. Pali gulu imene ndithu likuopsezedwa anthu osiyanasiyana, ndiye ifeyo china chilichonse ndithu tikuchilemba. Nkhani imeneyi tikayitula ku UN, komanso tayitula kale ku mabungwe akuluakulu amene amamenyera ufulu pa dziko lapansi. Komanso tipereka ndithu ku polisi kuti ayifufuze, chifukwa democracy sikuopsezana. Democracy ndikulola anthu osiyanasiyana athe kumapanga report zinthu zimene zikuchitika, komanso athe kulankhula zinthu zimene zikuchitika motsata malamulo
aziko lino. Ndiye ndatsimikizire Malawi onse kuti freedom of expression ndi ufulu wawo Malawi ndithu ayenera kulankhula, komano kulankhula kuteni nditsate malamulo. Ndi pa nthawi ino ndi alole chairperson kuti apereke mawu omaliza, kenako tikhoza ndithu kulankhula nawo. Zikomo kwambiri. Thank you, colleagues. So as we wind up, we have 3 key messages that we read in our statement. The first message is just to emphasize that in these elections, they are about respecting the free will of the voters through due process, which means that MEC has to make sure that due process is satisfied before they determine the winner of the elections, because that is the only way we can guarantee the wishes that Malawians expressed through their ballot. We also wish to indicate that political parties have a role to play in ensuring that peace and stability prevails, as we are all patiently waiting for the announcement of the victor. The third point is that we are making an appeal to the Malawi Police Service and Malawi Defense Force to ensure that they deal with any possibility of violence happening at any point in time, as we are at this very critical juncture, patiently waiting what MEC will bring to the nation. To Malawians at large, we wish to call upon the nation to maintain calm and patience. We are all eager to know who are the victors at all levels of the election, local government elections, parliamentary and presidential, and would all want to celebrate the winners and the president to be. And therefore have no doubt that we are all placing our eyes on the Malawi Electoral Commission, that they will do what is needful within the statutory time periods to make sure that they announce the winners. We know that for presidential vote, it has to be done within 8 days. For members of parliament, within 14 days. For local government elections, within 21 days. And all these prescribed timelines, statutory timelines, have not yet elapsed. So we hope that as days go by, MEC will be coming forward to tell us who are the victors in these elections. So thank you very much for coming and for your attention. Subscribe to MPUNGWE-PUNGWE Malawi YouTube channel for you to enjoy more of our videos every time we upload. We love you all.